it's the volume, no? Sobra talaga yung gumamit or accepted the internet, no? So yung inallocate nila for several millions. Remember, if you compute kasi this one dahil may 4 octets siya, meaning in total we have 32 bits. So i-compute mo siya, no? You have 2 raised sa 32, yun ang baling pwedeng mga addresses natin, no? So ilang millions po yan, no? So billions ba? The IPv6 definitely is more than billions. So naubos po ito, na-deplete po siya. So before the depletion ng address ng IPv4, but until now, we're using pa rin IPv4, kaya lang we're trying to manipulate it. Manipulate it in a sense na sabihin ko muna pala yung para you will have an idea. In the addressing, before I go into that one, we have different classes or network address, no? Yung class A natin, pag sinabi natin class A, the addresses starts at 0 hanggang 126. Then this one will have a subnet mask of 255.0.0.0. Meaning, yung 255 dito sa subnet mask, it is identified as a network. Yung mga zeros will be identified as host, saka host. Okay? Kaya if you see an address na you just take note yung first octet, no, for the class A and class B and class C. You just take note yung first sa octet. So if you have an example of address of 10.10.1.2, no, since it starts at 10 at nasa range siya ng 0 hanggang 126, therefore it is a class A, bale. Okay? Hopefully po you got that one. Okay. Then for class B naman, the address starts at 128 up to 191. No? Therefore, the subnet mask is 255.255.0.0. Okay? Meaning, these are network address, network, yung mga 1. These are mga host. These are host. Okay, so explain pa natin yung mga network na yan. So, if you have an address of, let's say, 130.2.3.4, since it starts at 130, it falls sa class B. Okay? Then the last one, oh, by the way, if you notice there is a gap, no? Yung 127 was not used sa class B since na yung 127 na yon later on will be used sa mga loopback addresses natin. Okay, so that's the reason wala po siya dito yung 127.
Then the last one, hindi ko na kasi sasabihin yung class E, class F, kasi may mga special applications sila, which on our case, we don't use them. So for class C, it starts yung mga addresses 192 up to 223. Yung subnet mask niya is 255.255.255.0. Again, these are network address, network address, network address. This one is a host address. By the way, all of this one are what we call classful addresses, meaning you cannot vary yung subnet mask niya, no? So for class A, ang tawag natin dito mga classful, no? Or fix yung ano po nila, mga networks po nila, no? So classful, mga addresses. So for class A, you look at the subnet mask, ang slash nito, later on you will come to understand. Dahil, di ba, the 255 will represent yung 1, 1, 1, 1, yung 8, yung 8, then ito, the rest are zeros na. Okay? So, ito ngayon is 255, meaning network sila. So, if you notice ngayon, bilangin mo lang sila yung sa binary form, yung 255 na naka-1 sila lahat. Therefore, slash 8 siya. Okay? Later on, importante ito. It will be important when we discuss the variable length subnet mask. Okay? Then for class B, ang slash naman niya, classful pa rin siya. No? So 8 plus 8, so 16 po siya. Okay? Slash 16. Sa classful, we don't put the slash 8 or slash 16 kasi it's understood. No? Automatic na po siya. But for now, let me just write it for our discussion. Then, for class C, it is slash 24. Question so far? Dinig pa rin mo ba? O nawawala rin yung network ko? Sino ba yung spokesperson ko ngayon? You can volunteer as my spokesperson for today. Si Carl Johnson Castillo. Nandiyan ba si Carl? Carl? Nandiyan ba? Wala. What a... dito. Wala lang mic. Carl? May mic ba, Carl? So, obviously siguro wala, no? Okay, sige. Thank you, Carl. Si Arisa Dorin Taya, do you have your mic? Is Yes it po, working? Yes po, sir. Okay. Ikaw na lang yung tinatanong ko. Okay lang ba? Para alam ko lang na hindi nakakat yung connection ko kasi sometimes I have a bad connection, network connection. Okay? Okay po. Thank you. So, questions.
clarifications po before we continue. Since wala, so let's discuss. So obviously, the next thing that you must know is what is a network address, no? And definitely what are yung mga host addresses. Pag sinabi nating network address, maybe maganda siguro if I just draw it, no? Para you can have a parang visual. An example, I have a LAN. So sa LAN ko meron akong switch na lang. So I have a switch. So each of my end user ngayon, yung let's say yung mga PC dito, yung PC1, it has an address of let's say 192.168.16.1, no? Yung PC2 ko, where it is connected, meron siyang address of 192.168.16.2. So let's say yung pinakahuli na PC that I have, PCN, let's say, it uses na 192.168.16, let's say that 30 na lang. So in short, for this network, I have 30 computers connected sa, let's say, sa switch ko. Okay? Now, what are the network address or what is the network address? Wait lang po. I-accept lang po natin si nawala yung ano ko pala. Sorry. Nawala daw yung whiteboard. Oh, it's gone na. Nice. Okay. So it's okay. Pero maybe nandito pa siya. Wala na ba? It's gone. So it's okay. So as I was saying, okay. Hindi po siya kita, no? What happened? Narisa, you cannot see it, right? What I'm writing sa whiteboard, no? Hindi po, sir. Wala po nagsusulat. Pero nabura yung kanina, no? Nakikita ko naman po, sir, yung kanina. Yung network address po. Yung PC1, PC2, PC3. Meron pa sa inyo? In my monitor kasi wala na yun eh. Wait lang. Something happened and... So it's there pa rin sa monitor nyo? You still can, you can see it pa rin? Yes, sir. Yung PC1, PC2, PCN po. Oo. Ba't ako hindi ko siya makita on my part? Let me go back. So, if not, we'll use a different approach talaga. I cannot see it pa rin. Okay. Pero until now, nandiyan pa, Arisa, the whiteboard, yung dinrawing ko kanina.
Nandito pa po, sir, sa akin. Ay. In mine, wala na siya sa monitor ko. Okay. So let me stop this whiteboard. Then, share ko na lang po yung screen ko. Can't display, couldn't start the presentation. Yes. So, I'm having the, okay, nandun nata siya. Wait lang. Technical difficulties again. Okay. Sinend ko po, sir, yung nakikita po namin sa screen. Okay, so thank you. But let me just use a... Can I get something from the... Send it, please, Mama. A different ano na lang. Not the whiteboard that we have sa Teams. Let me just share my screen na lang siguro for the meantime. So kita naman siya, Arisa, what I have sa screen is a Word Yes. file. So sorry class for the nawala po kanina yung technical difficulties po. Kasama sa mga online So let me draw it back yung kanina. So as I've said, if you have a network, for example, you use a switch. So you have yung PC1, ang address niya is 192.168. That 0 ba yung ginamit ko kanina? O may 1 siya? I forgot. Sige, 1 na lang, that 1. Sa PC2, it uses the address na 192.168.1.2 until, let's say, your pinaka-last na PC is PC30. So it uses the address na 192.168.1. Let's say 30. Okay. Now, remember those PC, the addresses, yung PC address that they use are what we call mga host address. No? Particular siya for the end user. Which PC is it? No? Let's say yung PC1, alam mo na ang ginamit niya is 192.16, no? 168 para hindi tayo malito. Kasi 168 yung dito. So that 168.1.1. So yung host address niya is the last part, no? The last octet natin, the fourth octet. So yung PC2, ito yung address niya. PC3, ito yung address. PC4, that 4 siya. So on and so forth. So yun ang host address. No? So the host address, pwede siyang mag-change depending on the end user, no? Kung sino yung end user mo. Okay? So it uses yung mga address. While yung the whole thing ngayon, itong buong network na ito, no? Sometimes we call this one, or most of the time we call this the local area network. The local area network ngayon, no, will have a network address. Okay? Now, in our case, dito sa example natin, ano yung network address niya? Dapat yung network address natin unchanged siya, hindi siya magbabago. Parang consistent siya, no? Kasi nga gamit siya sa local area network natin. In our given example, our network address will be 192.168.1.1.
dot 0. Ito yung local. Ito yung network address natin, no, for our local area network. Remember, yung dot 0, it doesn't give it sa mga end user natin. It starts at the dot 1. Yung dot 0 kasi nga network address, you cannot give it to the end user. It is just solely to identify your network address. Kung classful ito, automatic, ang subnet mask natin, ano kasi pag classful siya? Anong class ito? Anybody sa group? Class A, Class B, Class C? Class C po. Class? C. Yes, it is Class C. So, it is a Class C address. Ibig sabihin ng Class C address, meron siyang subnet mask na 255.255.255.0. Di ba sabi natin, this one is a network. Ito yung host natin. Okay? So, parang i-relate mo lang tong host na ito dito. Okay? So, network address yung itong tatlo, kumbaga. Or para sa tatlo, sorry. Itong apat. So, yung pinaka-port natin dito, mag-change. Yun ang magiging sa end user natin. So, kung meron tayong 127 naman, or kaya kahit na let's say 168, pwede, no? 168.16.32, let's say .0. What kind of network it is? Ano pong network ito? Or anong class po siya? It is Class B po. Yes, correct. So, Class B. So, meron itong 255 na subnet mask, .255.0.0. Again, these are network, host. Then, the last one for Class A, pansinin nyo kung meron tayong 10.10.10.0, our subnet mask is 255.0.0.0. Ngayong class, sino yung pinakamaraming host na pwede sa 3 classes natin? Sino yung pwedeng maraming i-accommodate na number of hosts among the 3 classes ngayon? Si Class A ba? Si Class C? Or si Class B? So ito Class A. So sino po yung pwedeng maraming i-accommodate na host among our 3 class na mga addressing po? A. Yes, no. Pinakamarami si A kasi ito lang yung network niya, the rest are hosts siya. So kung nagdi-design ka ngayon, if you're the one giving the addresses, if you have so many number of users, you can opt to use the Class B. No? Kaya lang, baka isang address lang yung pwede mong ibigay sa kanya. Or what I mean, the network address. No? Yung network address, it doesn't change dapat, no, for your local area network.
Kasi kung mag-change yung area, yung example natin kanina, kung meron tayong isang switch, ang ginagamit na network address nito yung 192.168.1.0, yung network natin kanina. If you have another local area network, let's say the same company, ikaw pa rin yung nag-handle, you cannot give this address anymore, yung network address na ito. So it should change. Baka ang next network address mo is 192.168.16.0 na siya. No? So ang mangyayari niyan, what will happen, yung mga end user mo dito, that one pa rin siya, kaya lang ito yung this will change, no? Kasi hindi pwedeng identical yung network address mo sa isang LAN, then you use it to another LAN. You will have a conflict of addresses and it won't work sa system natin. So hopefully you have understood what do we mean by a network address and a host address. Naintindihan po siya kung ano po yung network address saka host address natin. Okay, so wala pong sumagot, siguro meron, no? So again, let me just reiterate, di ba yung class A natin, ang subnet mask niya is 255.255. So understood siya na kumbaga yung sinulat ko kanina na /8 siya, no? Then yung class B, yung subnet mask niya is 255.255.0.0, that is /16. Then yung class C, kahit na hindi na natin siya banggitin, it is /24. Automatic po yan, given po siya. Even you don't write this one. But again, yung pong one of the requirements ngayon is you design a network based on the number of users that you have. Just to save your addressing scheme bale, no? Kasi po, let's say you example, ang user mo lang sa isang network is just 10 lang siya. Definitely you won't give a 254 na addresses sa network mo. Kasi you're just using 10. Tapos sa design mo, it's capable of 250 user yung ginawa mong addressing scheme. What will happen dun sa 244 na address? This will be wasted, no? Kaya that's where yung VLSM, yung variable length subnet mask natin comes into play. Variable, yung length ng subnet mask natin, ibig sabihin from the class full, kagaya ito, yung class A natin, it's possible ngayon sa class A natin na maging /10 siya, no? Kung /10, what will happen dito? Hindi ba sa subnet mask natin? It is yung pinaka first, let me start on the left side. Apat na 8 yan, no? 255. Kung /10, iba ito, 8 ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 10 ka ngayon. So this one is magiging 1 para 9.
10, then it will be 0. Okay? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, okay. So the rest niyan will be 0 na. Okay? Hanggang dun sa ano. So what will be the subnet mask of /10? Ano ba yung bit position nito? No? So i-add mo lang. Ano ba yung bit position nito? Anybody? Yung pinakadulo ng ano, ito. Ano yung number dito? So i-add mo lang ito, itong dalawa. Anybody sa group? Don't forget na meron tayong 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 1, 2, 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So meron tayong 1, 2, 8 plus 64. Ilan po siya? It is yung math nyo po. 128 po plus 64 lang. Ilan po siya? It is? Walang gustong sumagot. It will be? Basic math lang po. It will be? 192. Yes, 192.0.0. Okay? Example, naging /14 siya. What will be the new subnet mask? It will be 255. Dot ilan? Ilan ba yung dadagdag mo? So meron ka ng 8 doon, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. So ilan na lang siya? In this case, wag mo nang i-add ito. You can add it, pero if you know the total na 255 yan, itong bit position nito is 1 saka 2. So 3 na lang. 3 minus mo na lang sa 255. So meron 5. Ilan siya? 2. 2. Yes. That's 0. That's 0. So hanggang saan ito? Depende sa iyo. Pwedeng, let's say, ang slash ko is 22. What will be the subnet mask? 255. Dot 255. Dot ilan? 16 yan, di ba? 16 na ito. So meron akong 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then 0 na naman yung dito. So I have 8 yan, kagaya yung kanina, no? So 252 pa rin ito. That 0. Did you get it po? So that is variable length. Same goes with class B. It can start sa 127 natin, no, yung address niya. Therefore, the subnet mask can vary. Ang default natin dito is /16. Pwede siyang maging /17. Kung /17 siya,
what will be the subnet mask? Will be 255.255 dot ilan po? Anybody sa class? 128. Yes, very good. It will be 128.0. Okay po. So, naintindihan na po yung variable length ngayon. Okay? So, do you have definitely connected naman po kayo sa internet, di ba? So, design po tayo. Kindly look for, you can search it using yung BLSM. Search nyo lang siya. And CIDR calculator po. It will give you the answer, but for us, we will derive it na long process po. Sige po, while I'll do the problem po natin, magano po tayo ng problem. Sana we can. Oh, hindi na switch pala. Sorry. Ay, ano ko na lang. Okay? Did you find it po? Yung BLSM and CIDR calculator po? Yes. Ano, nasa message. Hindi ko rin makita, sorry. Ano ba sabi, Arisa? Ano ba sabi nila sa message? Okay, shinare yung link. It's for you to use for this given exercise natin. No? So, hopefully you can use it yung calculator. So, before you use it, let me tell you yung process para you know what to input. So, in the calculator, hopefully, in-assume ko pare-parehas yung na-download yung calculator. No? In the calculator, it will ask you first the network. No? So, ito yung network natin. 192.168.0.0. So, it is a class ABC. Ano ba siya? It is a class. Later on, dapat you can readily identify kung anong class siya. No? By just looking at the first octet bale. No? So this one is a class
Masyado siyang madali, no? It is a class, anong class siya? Anybody sa group? C. Yes, class C po siya. So, you will input dun sa calculator niya. Ang ta-type nyo. Wow. Ito, dito ko na lang isulat. So, it will ask you for a network. Yun, dun sa box po niya. 192.168.0.0. If it is a class full, ano pong slash nito? Kasi kailangan mo yung slash dyan sa calculator. Ano yung subnet mask niya? Slash ano po siya? Yung sa subnet mask. It is? 24. Yes, slash 24. So, input nyo po ito. Kasi pag wala siyang slash, in some of the calculators, it won't compute for the different networks and addresses po. Next, it will ask you yung number of users. So, for the number of users, when we design, it is from the highest to lowest. No? So, kagaya dito, ang LAN A natin is 50 users, B is 30 users, LAN C is 20 users, D is 10 users. So, descending na siya, no? So, your design yan, kung sa calculator, it will ask you, kahit yung name na lang is A for LAN A, so descending po tayo. So, for LAN A, you have 50 users. For B, you have 30. 20. For the last one, yung D natin, we have 10 users lang. If dun sa calculator nyo, this one exceeded, may let's say 6 networks kayo, erase the 2 po. Kasi pwede naman sa baba, meron, it will ask you how many networks are you planning to design. So sabihin nyo lang 4 para it will remove yung the rest. If not, again, we will be having some problems. Okay? So nagawa po. So ang ano po natin sa number of users, dapat po descending siya, no? In order po. From the highest to lowest. Nagano po na? Na-input nyo na? Then kindly click the compute. Compute ba yung nakalagay or design or something? Basta pa-compute nyo po sa kanya. Dito give you the different ano po, addresses, network address and first user mga address. Did it give you that one? Maybe we can share yung ano. Anybody po? Si Hernandez na lang, si Christus. Vinci Hernandez. Ano po ulit, sir? Meron po ako. Yes, doon sa calculator, were you able to download it and use it? Meron po. Nag-compute po siya? O walang error? Wala po. Okay. So, paki-guide na lang ngayon ako. No? So, for the first one, the 50 user, ano po yung binigay na network sa kanya? Network address. 192.168.0.0. That 0.0. Slash ano po siya? 26. 26. Okay. Ito muna yung sagutin natin, Vince. No? Thank you for the assistance. Now, why is it slash
26. No? Saan ba niya galing yung slash 26? But hindi slash 24, di ba? We inputted the slash 24, but it gave you just slash 26. No? Okay. So let me explain muna yung sa number of users muna. In the number of users, our formula basically is 2 raised sa n and will be a number that will satisfy yung number of users natin. Pero meron itong minus 2. No? Kagaya nito, we need 50. So what will be the value ng n para to satisfy yung 50? So we cannot go lower than 50. We can go above but not lower sa 50 kasi that is the required sa atin. So what will be the value ng n para magkaroon ako ng 50? Sige po. Vince, pakitulong na rin. Nandyan naman siguro yung calculator, no? So what will be the value ng n para minus 2? May minus siya dito. Whatever the value na nakuha natin, minus 2 lang natin. Then that will be our answer value. Is it 5? Is it 6? Yung n natin? Is it 8? So what will be the value ng n? Christus? Wala ba yung network? 6 po. 6 po. 6. Okay, so 2 raised sa 6 minus 2. So what is 2 raised sa 6 natin? It is? 64. Yes, 64 minus 2. So we have 62 users valid dito. We cannot go for the 5 kasi it's just 32. No? So minus 2 natin siya, so it's lower than 50. Now, the question is, what is this minus 2 na ito? Ba't may minus 2 tayo? No? Yung sa mga users natin ito. We have minus 2 here because there are 2 addresses that we cannot give to the end user. Those addresses that we cannot give sa mga end user natin, first is the network address. So hindi natin pwedeng ibigay yan sa mga end user natin. The second one is the broadcast address. Hindi pa natin siya na-tackle. Later we can explain it. Yung broadcast address dito yung word na nagbo-broadcast talaga siya, yung network natin. It's the broadcasting na network so that yung mga PC natin will or sa network natin, they will know where to pass the information, where to get it yung information. Ito yung nagbo-broadcast. So broadcast address, we cannot give it. So yung network address normally it's the first one, the first na makikita mo sa when we compute it, hindi natin siya bibigay kasi yun ang network address. Then yung broadcast address naman will be the last address na makikita natin. So ano yung mga last address na makikita natin? Yung 255. Normally, when it comes sa broadcast address, yung 255. So we don't give this address. Hanggang 254 lang tayo. Kasi this one is a broadcast address. Okay, kaya minus 2 tayo doon. Okay. Okay po.
So what's the importance of knowing yung value ng n natin? Ito, no? Kasi from here, di ba number of users po yan? No? So let me just relate it dun sa subnet mask natin. No? Umpisan ko siya yung sa subnet mask natin na meron tayong 4 octets, 8 po sila. Yung subnet mask natin kasi will identify the network where our mga computers, yung mga end users natin belongs, no? Kung ano po yung network nila. So, kung sa atin, it was given yung 6 yung users, 2 raised to 6 to satisfy the 50 users. Therefore, etong number of users na atin, di ba sabi natin host sila? User or host na lang siguro. Kasi pag user parang tag addict, no? So, host na lang. So, meaning you have 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, to complete the octet ngayon, no, yung 8 natin, na binary 8, so I have 2. So, yung remaining 2 ngayon, gagawin ko silang network. Kasi itong mga zeros natin are hosts. Sabi natin pag sa subnet mask, yung 1 natin are network. So gagawin ko ng network ito. Itong dalawa. I convert them into network. The rest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Okay? 8, 16, 24, plus 2, 26. Yun ang /26. Questions po? Questions muna po. Naintindihan ba, Christus? Mr. Hernandez? Opo. Naintindihan naman. Okay lang. Okay. Kung hindi, it's okay. I can explain it further hopefully. Okay lang. Or kailangan ko siyang i-repeat. Anybody sa class din natin? Last na repeat na lang. Okay, sige. Ulitin natin siya. Thank you. So let me start dun sa subnet mask. Kasi nga, yung subnet mask natin will identify the network address ng LAN natin. No? It will identify the network address. So in our case, we need 50 hosts. Okay? So yung 50 hosts na yan, ang ginamit nating formula is yung 2 raised sa n minus 2. Okay? So it was computed before na kailangan nating 6 minus 2. So we have yung 64 minus 2. So we have 62 possible users for this one, which satisfy yung 50 hosts natin. Okay? Now, if you were able to compute for the number of hosts, yung sa network natin, sa subnet mask natin, no? Hindi ba yung mga zeros, ang sabi natin, the zeros are for the host, tapos yung may mga ones, these are for the network.
hindi pwede pong magbaliktad, no? Basta't yung mga zeros natin, allocated po sila sa host, yung mga ones naman sa network. Kaya, balik tayo ngayon. Umpisa natin dun sa pinaka-fourth quadrant. Sa fourth quadrant ngayon, dahil we were able to compute na yung n natin is 6. So, 6 ang lalagay natin as a zeros kasi these are for the host. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. What happened dun sa dalawa na remaining bit? Kasi ito, ginawa na nating host ito. What will happen sa dalawa ngayon? Gawin pa ba natin siya ng host? Kung ginawa natin siya ng host, magiging 7 siya. With exceeded yung number of hosts na kailangan natin. We're conserving the number of hosts, di ba? So, ang gagawin natin ngayon, those remaining two, let's make them into network na. Gawin na natin silang 1. Then the rest, 1 na yan. Okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these are, again, mga number of ones natin, network, network, network. Itong dalawa na ito, network pa rin siya. So ito lang yung sa host natin. These are subnet masks, no? So kung bilangin mo, meron ka ng 8, 16, 24, plus yung 2 na ginawa nating network. So we have 26. Yun ang /26. Yung binigay kanina ni Hernandez na /26 siya. Okay? Ngayon, tanong. Is it more clear now or hindi pa rin? Kung saan galing yung /26? Tanong po. Questions? Naintindihan po? Okay, kung naintindihan po, okay, sige. I-try pa rin natin siya. It's okay. Ganyan talaga. As we go along, you will understand it more. Ang tanong ngayon, hindi 50 users pa rin ako or 50 hosts. Ano yung mga network addresses? Possible network addresses sa 50 hosts po ito. The possible addresses starts at 192.168.0/26. This one is the first, ang tawag dito, mga subnets na ito, no? Mga subnetworks na. Okay? So, ito yung first. Ano yung second possible address? Kasi from here, magbibilang na siya ng yung mga host natin, no? Yung host natin, magbibilang na siya ng 192.168.0.1. Pwede mo bang gamitin itong address nito sa host mo? No. Hindi pwede. Di ba? Okay? Alin pa yung hindi pwedeng ibigay? Yung broadcast address. As I've said, one of the example ng broadcast address is the 255. Pero meron pa rin siya bukod sa 255.
meron pa rin yung last address. Ano ba yung last address na possible dito? No? So, how will you know yung, para malaman mo yung last usable address, dapat alam mo muna yung next subnet or yung network address, yung second subnet. So, how will you identify yung next subnet address? No? Next network address is 192.168.0. Ano siya? You look at yung, balik ka ulit sa subnet mask kasi ang sabi natin sa subnet mask, we can identify the network. So, in our case, you look at yung pinakahuli na 1. Ano ba yung location nito? Hindi ba dito sa it's 128. Tapos yung kasunod niya is 64 ito. 'Di ba? So 64 ang next network address niyan. So ito dot 60 dot 64 slash 26. Did you get it? Parang may naalala ko. Nagke-create kasi tayo from our major parang pinaka-network, we're creating mga sub-networks. What's the next or the third subnet? 192.168.0 plus ka lang ng 64 niyan kasi alam mo na itong 1 na ito, itong bit location nito, which is 64, right? So, magpa-plus ka lang ng 64 plus 64. So, the next one is 128 slash 26. Then, so on and so forth. So, ano yung pinaka-fourth address? Network address. Yung subnet, yung fourth subnet niya dito. What will be the fourth subnet? Oh, natatanggal. Sorry. What will be the fourth subnet class? Pang-apat na subnet. Yan. Anybody sa class? Ang hirap po, no? Hindi ko kayo makita. Anybody po? Plus 64 lang po tayo. Yung ano po, yung pinakahuling 1 dito sa nakuha natin, palagi lang po yung ang ina-add natin to get the next subnet mask ngayon. The subnet. It is 19. Yes, 192 slash 26 lahat yan. Pasok ba yung 50 users dito? Yes po. No? Kasi discuss ulit natin siya para maintindihan nyo po. Ay. Dito po yung discussion ko ngayon. Pasensya na po, magulo ako. Magulo yung nakuha yung instructor. For the ayaw niya. For the first subnet. No? So ito yung network. 192.168.0.0 is a network address. So you cannot give this one sa end user mo. What is the last address sa first network natin?
ano yung pinaka-last address na possible na ibibigay nito. So, the first usable address, dito na lang, 192.168.0.0/26. What is the first usable address, bale? Ano yung first usable address sa kanya? Hindi ba 192.168.0.1/26 lahat po yan. What is the next usable address? Di mag-a-add, increment ka lang, 2. Tapos 3, 4, so on and so forth. Hanggang ano yung last usable? What is the last usable address nito? Ano po yung pwedeng last usable address? It will be 192.168.0.63. Tignan mo yung second subnet mo. You look at the second subnet. The second subnet, .64 siya, di ba? Ito, network address ito. So, yung last usable address sa first network natin is .63/26 pa rin yan, kahit hindi ko susulat. So, etong last usable address nito, can we use it to give sa mga end user natin? Ang sagot, yung kaninang sinabi ko, hindi. Kasi yung last usable address natin, this one is the broadcast address po ito ng network na ito. Di ba ito yung network natin? Itong 0.0. No? So, ang broadcast address niya, dahil ito yung pinakauling niyang address, yung 63, you cannot give it sa end user mo. Sa mga PC, hindi mo siya pwedeng ibigay. Kasi nga, it is a broadcast address. So, yung network address and the broadcast address or yung last usable natin sa network natin, you cannot give it sa mga PC or sa mga end user. Okay? Tanong. Sige. Looking at the first and second subnet natin, what is the first usable address sa second subnet natin? The first usable address is anybody? 65. Yes, that's 65, no? Yun ang first usable address. Ano yung broadcast address niya? Dito. Ano yung broadcast address niya? 95 po. No, you look at the third ngayon. Ano ba yung pinaka-last? Bago siya pumunta dito sa 128. 27. Yes, so the 127 will be the broadcast address. So hindi mo rin yung pwedeng ibigay. So hindi mo pwedeng ibigay itong .64 sa mga users nyo or sa host at yung .127. Again, looking at the third and the fourth subnet, what is the first usable ng third subnet natin? First usable address na pwedeng ibigay sa mga end user. Anybody? 129. Yes, 129. So what is the broadcast address of our said 191? 1. Yes, 191 is the broadcast address. So do you get now yung first usable address saka yung broadcast address? Makikita nyo ba sa mga calculators na ginamit nyo, may mga broadcast address po sila? Do you see them?
Hopefully po, sana. Meron po. Okay. Meron din pong usable range. Yes, yung usable range nito kasi kagaya nitong first and second natin, the usable range is .1 hanggang .63. Yung usable is 62 lang pala. Kasi yung 63 is the broadcast address na. Sir, pwede pong pa-check yun sa chat yung picture po doon kung tama po siya. Wait lang. Punta muna po ako. So, in any rate, you're seeing naman what I'm seeing sa ano ko. Ano. Ito. Marami pala. Sige. Yes po. So, 62 yung allocated natin. So, tama yung yung kinompute. So, /26. So, 192. Tama po. So, ito po yung assign range niya. Yung allocated for the end user. So, .1. You cannot use the .0 kasi network address po yun. Okay? So, hanggang 62 lang. Kasi yung 63 will be the broadcast address. Okay? Okay. Yung 30 po, mag-iiba sa kanya. Sabihin po natin, but is last 27 siya, no? Sige. Tama po. Tama. Ganun din po yung iba siguro dito, no? Let me check. Yes, it's the same po, no? Okay. Ngayon, bakit is last 27 yung next na? Okay. Tama po yung Kaya lang we're doing it the longer way. Yung process natin. Okay. Sorry. So let me just continue. Now, since sa problem natin, the 50 hosts were able to use yung first subnet natin, na satisfy na po siya dito, no? Sa /26, nagkasya yung 50 hosts dito, no? So what we will do now, that's why we got the second subnet. Para doon tayo mag-start ngayon for the second second subnet natin, or for the ilang user kasi yung sorry, nakalimutan ko na kung yung nagbigay ng problem. 30 for LAN B. Ang required naman doon is for the 30 users or hosts. Okay? So, if you notice ngayon yung 192.168.0.64, no? Dati is last 26 siya. Ito yung second subnet na nakuha that you got. No? So since the 50 users were able to have the addresses in the first network pa lang that has been created, so magi-start tayo ngayon dito sa 30 users natin. 30 hosts na lang pala. Requirement dito sa network nito. Okay, so we will start here sa .64. Now the question is, i-apply pa rin natin siya kasi this one can able to satisfy yung mga ginawa natin dito, can satisfy yung 62 users. Gusto natin 30 lang, i-conserve pa rin natin yung allocations natin. So again, we go back dun sa formula natin na 2 raised sa n minus 2 para we get yung mga host natin. So what will be the value ng n para magkaroon ka ng to satisfy the 30 hosts? No? So, di ba dapat 2 raised sa
5 ba? Minus 2? Tama ho ba? 5 po. Okay. So this one will be 32 minus 2. So we will have exactly 30 host bale. Okay? Balik na naman tayo dun sa subnet mask. Parang babalikan natin siya. Let's start at the fourth octet. Ilan ba yung number of hosts natin? Eto, yung n natin is 5. So, count lang tayo. No? 1, 2, 3, 4, 5. These are for the host. Okay? Now, anong gagawin natin dun sa remaining 3 natin na bit? Huwag na natin siyang gawing host kasi ito lang ang kailangan natin. This is what we need. Therefore, let's convert them into network. So, network na itong tatlo. So, that. So, di ba, the rest niyan, gawin na natin siyang network. Okay? So, network pa rin siya. Then, network pa rin. So, network, network, network. Ilan po ano ito or anong slash po siya? So this one is slash, di ba 24 na ito? 8, 16, 24 plus 3, 27. Therefore, yung sa 30 host mo ngayon, yung 192.168.0.64, originally 26 siya kasi galing natin siya dito sa previous computation natin, no? So we just found out ngayon it is /27. Okay? So for this network ngayon, ito yung pinaka first subnet na na-compute natin. Questions muna po. Questions po? Questions? Katanungan po? Okay. So what will be the second subnet? Now, tignan mo ngayon dito sa what we have done previously. Saan yung pinaka last na one? No? Ito. Ito yung pinaka last na one. Ano yung weight nito? Kumbaga, kung ito yung 128 natin, ito yung 64, ito yung 32, right? So what you will do now sa second subnet, you will have 192.168.0 plus ka lang ng 32. So anong meron tayo? Dot 96/27 tayo. Questions po? What will be the third subnet? Anybody po? No. Yes, it is 1, 2, 8. Yes, tama po siya. /27 na naman siya. Again po, what is the first usable dito? Hindi ko na po susulat. Tanong ko na lang sa inyo. First usable address po. Dito sa first subnet na na-create na. First usable address. 65. 65. What is the broadcast address? 95. Yes, very good. So, kailangan po ba tanong ito? Siguro hindi na. Nakuha nyo na yung concept ng first usable address and the broadcast address. Okay, very good. So, yan. Then, for the next one,
since ito na yung ginamit mo ngayon for the 30 users or for the 30 hosts, dito ka na magsimula ngayon. Ano nga yung binigay ko? 20 hosts ba siya? 20 hosts, if I'm not mistaken. So, since na ginamit mo na yung .64, you start again sa 192.168.0.96/27. Then you just repeat the process. Kailangan mo ng 20 users to raise sa n minus 2. What is the value ng n dapat? 2 raise sa, pwede bang 4? Hindi rin ata, no? So, kailangan din natin ng 5 din. No? Minus 2. So, we have 32 minus 2. Paki-correct na lang po ako. So, we have, ang pwede pa rin is the 30 hosts. Pwede bang 4? It is 16. Hindi. So, same goes. So, start ka ulit ng 5 lang. 5. Parehas pa rin ba nito? Yes. So, meaning, kung parehas pa rin siya ng previous natin, it is still, yung network natin will be 192.168.0.96/27 pa rin siya. Okay? So, therefore, yung next nito is .128/27 pa rin. Okay? Ito yung first subnet na naman na na-create dito. This will be the second subnet. Same pa rin siya. Okay? Questions po? Then for the last one, for the 10 hosts ngayon, okay? So nagamit ko na yung 96. So start ulit ako sa 192.168.0.128/27. But let me compute now yung value ng n. So maybe I can go na sa, pwede ba yung 3? Hindi. 8 lang yan. So 4 minus 2. So I have 16 minus 2. So 14 hosts possible siya. Okay? So since 4 lang ang kailangan ko, ang gagawin ko ngayon is from the subnet mask ulit, 1, 2, 3, 4. What will happen dun sa rest ng 4 bits natin, sa 4th octet natin? We convert them sa network already. Okay? So, network ito. Kinonvert natin. Ito yung sa host natin. Then, the rest are all 1. No? So, anong slash po siya ngayon? 192.168.0.128. Anong slash po tayo? Slash ano po? It is 20. Yes, 28 po siya. Okay? Questions? Suggestions? So, this one now is our network. Yung first subnet natin for the 20 hosts, no? So, what will be the second subnet? Ano ba yung bit location nito? Itong 1 na ito. So either you go this way or that one. So 1, 2, 4, 8, 16. So what will be the next one? 192.168.0. So plus ka ng 16. So it will be
Ano, no? 144. Thank you po. Very good. So, slash 28 tayo. Okay? So, what's the first usable address? So, first dito? Yes. Very good. Broadcast address po. Yes. So, pakitignan po ngayon yung sa kinompute po sa calculator. Hopefully, we arrive at the same banana. Questions po? Questions? Suggestions? Wala. Okay. So, design ko po kayo ngayon, ha? So, let's design po. Gawin lang po natin siyang simple, yung design. These are routers. Sa routers natin, pwede ka mag-connect ng mga switches. Sa mga switches, pwede pang another switch, pero dito na yung mga end users natin. So, ganito na muna po. Let's say for router A, router B, router C. So, may LAN sila dito, may network sila. Ang gusto ko dito, I have around 2,000 hosts. Dito sa router C ko, yung sa network niya, maybe 5,000 hosts ang kailangan. Dito sa network na ito, 500 hosts lang sila. Okay? And, sorry po, may lang. Now, this one are connections po. Introduce ko na rin sa inyo. When we connect yung mga routers, may address po ito. They have specific address. This one has a specific address. Also, this one has a specific address. Specific address. Specific address. Specific address. So, sa connection po between ng A and B, how many address do we need here? We need just 2 addresses. 2 address lang po ang kailangan dito. Okay? Dito rin po, in this connection, we just need 2 addresses. Or parang 2 hosts lang po siya kung ayaw nyo ng address. Dito rin, kailangan ko lang ng 2 hosts bale or 2 address. So your network, work on the network na para marami siya. Umpisa natin sa 10.0.0.0. Okay? Anong pong slash yan pag wala akong linagay? Automatic po, this one is slash ano po, kahit na hindi na ako naglagay. It is understood na yung slash is, for the subnetwork is, subnet mask 8. Yes, 8 po siya. No? So, in the calculators, how many parang LAN ang i-input nyo po? So, you have yung for A, B, and C, saka 3 dito sa host. So, parang mag-i-input po kayo ng
anim. No? So you start at the highest, 5,000, followed by 2,000, followed by 500, followed by 2, 2, and the last 2. Yeah, 6. Therefore po, you can compute, then try the long method po para po masanay po kayo. Sa good practice lang po. Okay? Questions po? Questions? Suggestions? Let me stop yung sharing na. Nasaan ba? Stop presenting na. Any questions po? None? Oh, very good. There are none. Wait lang po. And before we go, natin tatapusin yung time natin. It's exercise lang po. I think there are many exercises sa internet. Which one? Well, I'm searching po yung you can do sa calculator. Try nyo. Let's see po. Padala nyo rin, then you can analyze. Okay. Na or you able to input it sa calculator. Tapos na. Si Young One, Lawrence, Timato. Are you still there? Timato. Young One. Pwede pong mag-request. Can you turn on your cameras para I can see you naman? Okay, activate po yung mga cameras. Okay, thank you. Ira. What about the others po? Yung iba po? Ang cameras? Okay. Garcia, thank you.
Okay, si Mariano. And then, were you able to get it, Mr. Mariano? Yung discussion natin for today? Hindi naman. Si Garcia. Naintindihan naman, Garcia? Alis na rin. Naintindihan? Ha? Okay lang yan. Ganun talaga pag first time siyang itackle yung IPv4 subnetting. Natural lang. Okay? Yung iba, 3 lang yung may camera sa atin. 4 na, pati si Rocket. Si Gian Gil. What about the others? Wala po? Mga cameras na ano? Okay, so try po natin yung ano, ayan, si Mr. Mariano, si Grant Hill. Okay, so thank you for activating yung mga ano na. Okay. Took sa ano lang, sometime lang, no? Kaya po, Roque, Pangan, Santos, Garcia, and Mariano. Thank you for activating your mga cameras, no? So, itry natin ngayon, some exercises can be found sa net din. Sagutin lang natin then, tignan lang natin. If you understand na kahit na little bit lang, then we're gonna end our session na for today. Kasi baka ma-overwhelm kayo, ayaw nyo na yung Cisco. Madali lang po yung Cisco. Ito lang po yung pinakamahirap na part. After this one, it will be easy. Pero sa iba, madali pa rin ito. Okay? So again, let me share my screen. So it's okay na guys, thank you for activating. No? Hopefully the others po next meeting, you have your cameras with you and then you can activate it na. So maybe to force yung class natin to ano talaga, the attendance will be based upon seeing you guys on the screen, no? Okay, so again, let me share my desktop. Okay, so this is a question. You can, ito po yung ano niya, nyb.org if you want, no? So the question is, what are the network address, broadcast address, and subnet mask of the network includes a host with an IP address below. So the IP address is 53.187.224.94/22. Ano po yung susulat kong network address? Ano na lang po, paki-dictate na lang sa akin. Susulat ko po siya. Ano po yung network address ng /22? /22 po, ano yung pinakahuling 1 doon sa /22? Ano po yung pinakahuling 1 doon sa /22? Para po ma-identify lang natin siya. Tulungan natin kayo. 6. Ay, sino po? Ano po? Is that Roldan? Rainwell? Tama Yes ba? po. Ano yung pinakahuling 1 dun sa /22? May nag-chat ata. 8 po ata. 8?
22. Okay, yes. 8. Kung 8 siya, okay. Okay. Yung iba, okay lang ba? Nakuha ba? Did you get it? Yung tinatanong ko po yung last bit ng 1 sa 22. Imagine niyo po yung device last 24 na tayo, yung class C. So, alisin mo lang yung pinakaano natin, yung dalawa, para maging 22 siya. Kasi slash 24, yung 8 hanggang sa third octet natin, di ba? So, in agreement po, the whole class? Bilang lang po, bilang lang. Sabi ni Romuel, it is 8. In agreement po yung iba. Si Roby Cabaltera. Roby? Hindi po ba 4? Oo. It is more on the 4 siya, no? Roldan, baka you were mistaken, no? Kasi yung slash 24, so kung slash 22, yung dalawang bit doon, gawin lang natin ng 0. No? So, kung 4 siya, Roby, tingnan natin yung question ulit. Paki-guide na lang. Kung by 4 siya, ano yung mga network? Di ba na-identify natin siya sa slash 22? Ang slash 22 natin nasa third quartet siya, di ba? Tama ba, Roldan? Roby? Ay, tama ba? Sorry, nag-mix up ata. Sorry. Minix up ko yung ano. Sorry, Cabaltera, Roby. Yes po. Okay, paki-guide na lang ako. Yung slash 22 nasa third octet tayo, no? Yes po. Okay, sa third octet, ang sabi mo, yung pinaka-last ay yung 1, 4 siya. So, ibig sabihin, nag-i-increment siya ng by 4. Ang first na network address nito is 53.187. Yung una muna is 0. Let's say 0/22. So, ang next nun, yung second network niya is 53.187.4. So ito ngayon, nag-i-increment siya by 4. No? So tama ba yung address nito? Na kasi ang tinatanong yung network address. So tama ba itong network address na ito kung nag-i-increment tayo ng by 4? Pasok ba itong 224? If we increment it by 4? Or this one is a ano? Tama ba ito, Roby? Paki-add po siya yung 4. Do we get the 224 or something else? Bali, i-add po ng 4. Basta magdagdag ka lang ng 4. By 4 lang yung ano natin. That 228 po nun. Hindi, ang tanong ko, yung 224 na ito, pasok ba sa 4, yung dot 4 natin? I mean, dot 4, sorry, my question, line of questioning is wrong. Dun sa mga increment by 4 natin, do we have the 224? Is it a network address? Kasi yung 4 na sinasabi natin, those are the network address eh. So kung simula tayo ng 0, 4, 8, 16, 20, nag-skip ako, sorry. 0, 4, 8, 12,
16, 20, 24, 28, 32. Pasok ba itong 224? Yes po. So 224 pasok siya. So the network address here is 53 dot 187 dot 224 dot 0. Yan ang network address nito. Kasi ito ngayon mga sa ano niya, the fourth octet is more on sa mga host nito. So pina-identify lang sa atin yung network. Okay. So kung ito ba yung pinaka-address niya, Roby, 224 talaga siya, no? So what is the broadcast address? So meron tayong 228. Oh. Yung pinaka-last user yung tinatanong yan dito. Okay. So itong okay. So what will be the broadcast address dito? Sige, try natin. Network address 'yon. By 4 lang siya. Okay. So what will be the broadcast address? Mahirap po pala itong ginawa natin. But any rate, sige, try lang natin. Palagay nyo, what will be the broadcast address po? Anybody sa class po natin? Can you help us out, Castillo? Carl? Castillo? Castillo? Carl? Johnson? Nandiyan ba? Okay. What will be the broadcast address? So, ano ko po. Hopefully, you're seeing what I'm seeing sa monitor ko, no? While doing that, Castillo, si Roby pa rin. Ano yung subnet mask niya, Roby? /22. 255. Roby? Tama ba? /8. Slash? Hindi, yung subnet mask kasi ano na siya, /22. So ano yun na lang natin. So hanggang sa 16, 255 siya. Sa third octet, ano na siya? 25 ba? /22. So i-minus lang natin yung dalawa, yung tinanggal natin. It's 51. Hindi siya. 255. Hindi ba? 252. Yes, 252. That's 0. Yun ang subnet mask niya. Yung broadcast address na lang, pinag-uusapan natin. What will be the broadcast address? Anybody sa class natin? Kung tama nga itong network address natin, ha? Kasi /22 nasa third quart. Yes. Pero 94 kasi siya. Ba't may 94? How many users? 2. Okay. Class, I just want to emphasize, no, kung kagaya ng network address natin,
how many users that do we have for this network? 53.187.224. Dito, ano yung pinaka-maximum na last na pwedeng user natin dito? Ano po yung pinaka-last possible user po natin dito? Anong address po niya? Yung usable po. Nandiyan na ba si Carl Castillo? Wala. So next meeting po, kindly ready po your mga cameras for our attendance, no? So kung kailan po natin pa turn on yung cameras, it remains to be seen na lang po next meeting. Okay? Si Gail na lang. Gian Gail Roque. Ano yung profile po. Are you there, Gian Gail Roque? I think last meeting I called you already, no? If I'm not mistaken. Gian Gail? Wala rin si Gian Gail. What about si Jedron Brian? Is this... Ano yung last name? Kiao? Lok Kiao? Jedron Brian? Lok Kiao? Nandiyan ba? Wala nang gustong sumagot. Sino ba yung person ko kanina? Si Kyra. Nandito po, sir. Okay. Do you have a mic? Jedron? Commander ba yung mic mo? Lokyaw? Wala po, sir. Oh! Wala po. Sige. Of course, palagi kong tinatawag, pasensya na, si Kyra May Santos. Kapon, tinawag ko ba siya? In other subject ata, if I'm not mistaken. Si Kyra May. Opo. Did I call you yesterday? Or Opo. sa ibang subject yan, no? Opo. Palaging ikaw yung tinatawag ko, pasensya na po. Okay. Do you have any idea? Let me show again my screen. Yung question ko muna dito, hanggang anong address ang possible dito? Yung ano po ba, subnet mask po ba yan? Hindi, yung ano lang muna, yung sa mga host, hanggang anong address ang pwede dito? 254 po ba? Yes, hanggang 254. Ano yung broadcast address bali niya? Yung broadcast. Yung usable yun, yung sinabi mo, di ba? Opo. Ano yung broadcast address bali? Broadcast. Hindi ko na po alam. 255. Yes, no? So, siguro, try natin. Kung mali naman, sasabihin naman sa atin. So, it will be 244. Ang broadcast address niya is hanggang 255. Ay, 224. Sorry. No? Then, check natin yung sagot natin. Incorrect. Oh, what? Broadcast address. Hanggang ano ba yung 53? Oh, now I'm puzzled. Bakit mali siya? 254 is the broadcast address.
Ako yung napuzzle tuloy. 53168. Never mind. Sige. Pag-aralan natin. Last na lang po. Same questions po. What are the network address, broadcast address, subnet mask? Ang IP address natin is 8.55.58.62/19 po. Para po weekend rest na. Si Christus na lang. Siya yung ano natin, pinaka saver for the day. Christus wins. Patingin po ulit, sir. Okay lang, Hernandez, ikaw muna yung volunteer ko for today, no? Can you use your mic, Hello, Hernandez? Okay, sige. Pakita ko ulit yung screen, no? Do you see it now? Yes po. So, ito yung IP address natin, 8.55.58.62/19 tayo. So, /19, nasa third octet pa rin tayo. So, kung /19 tayo, Mr. Hernandez, ano yung pinaka-last na one na meron siya sa /19? Sa 16 na yon, no? Yung may mga 1 na. So, 17, 18, 19. No? So, ano yung pinaka-last na 1 natin doon? Sa 19. Ano yung pinaka-weight natin, bale? Is it 128, 64, 32, 8, 4, 2, 1. Ano yung pinaka-last na 1 sa 19, /19? Ano? Ano yung pinaka-binary ano niya doon? Yung pinaka-weight niya? Hindi ba sa when we talk about subnet mask, yung the first octet, yung sa left side, kung 1 lahat yon, no? Pag pinlast natin yung 128 plus 64 plus hanggang sa 1, 255 ang equivalent. So, meron na tayong 8 doon. Meron na din tayong another 8. So, that's 16. So, sa third octet ngayon itong 19, right? So, sa third octet, ilang 1 ang idadagdag natin? Bali, 3. Okay? So, yung 3 na dinagdag natin, ano yung pinaka parang weight ng 1 natin na doon? Hindi pa rin. Yeah, sulat ko pa rin siya dito. Hindi po ba /19? Sorry. Let me turn back on. /19 po is yung first sets of ano natin, binary is naka 1 na po sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos the second ano natin, sets of octet sa binary is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 na po ito, no? Kasi tigwa 8. Ngayon po, sa third octet natin, we have 19. So, we have 17, 18, 19. The rest nun will be equivalent sa
0 na. Okay? So, ano yung pinaka last na 1 natin, no? Di ba ito yung pinaka parang 1 kung sa week natin sa mga 2s natin, no? 4, 8, 16, 32. So, ito yung pinaka 32 natin. Yung placement ng bit. Okay? So, sa placement ng bit niyan, what it tells us is ang pinaka first network natin, dahil sa third octet siya, it is the first address niya is 8.55.0.0. Tapos yung next na subnet mask niya, subnet niya, sorry, is 8.55.32.0. Yung third niyang address ngayon is 8.55.64. So palagi lang tayo nagpa-plus ng 32 dito sa third natin. Okay. Now, the question is, saan nakabilong itong 58 na ito? No. Did you get it, Mr. Hernandez? Pwede bang i-memorize ito? Mr. Hernandez? Are you still there? Nandiyan pa? Christos? Nawawalan po ata ang net, sir. Nawawalan ng net. Hiram muna po ako. Can I borrow a little bit lang? Wait lang po ayusin ko lang yung connection ko. Siguro. Nakarinig ako ng kanta. Wow. Nakarinig lang pari. So, nandiyan pa po kayo? Hello po. Okay. Sorry, I'm losing my network connection. No? Actually, it's my network. It's not yours. So, sorry po for the Again, Mr. Hernandez, did you get the idea? Okay. So, itong 58 natin, in what network siya nakabilong? Ali, basta nung ating pasigurong space can. Did you get the explanation? Or can you memorize this one, the number? Hindi ko na ma-memorize ito. Itong 8.55.58.62/19. Okay. Sulat ko lang siya dito. What's kasi yung natin, network? 8.55.58.62/19. 8.52. 55 po. 8.55. 52. 58 po. 50. Hindi ako tumatama. .62. 62/19. Okay. So yung a while ago, I wrote ito, ewan ko kung naputol siya. So a while ago, yung /19 natin, ito siya, yung mga number of ones natin which are the network. So yung pinaka-last na one natin dito sa third octet, it is 32 yung pinaka-weight niya. Kaya what we will do now, eto, ang baling first address nito is 0.55.0.0/19. This one is the first network niya. Yung second niya is 8.55.32.0/19.
Then, yung pinaka-third niya, 55.64.0/19. Where does the 58 belongs ngayon? Saan siya nakaano dito? Sa 32 or sa 64? So, definitely nasa 32 siya. No? So, yun ang magiging network natin ngayon. No? Kasi ito, barely nag-i-increment kasi siya. Kasi, what happens ngayon dito, pag na-reach na yung maximum, yung 55.32, ano yung pinaka-last na possible dito? It's 254. Pag nag-increment pa siya niyan, ang next niyan is 55.33 na, then balik na siya sa 1 yan, sa count niya. No? Pag naubos na naman ito, napuno na naman hanggang 254, ang next nito is 34. So hanggang umabot siya sa 64. But ang network talaga niya, no, is yung sa 32. Okay? So, what's the network kasi? Hernandez, it is 8.55 55. .32 That's That- 0. that's 0. Okay, good. Broadcast address niya. Yung pinaka... Bali yung huli. ano po yan, yung Oo. Eto. 8.55.63 yan po. Oh yes, oo. Kasi mali ka kanina ako. Hindi ko kinonsider yung next. Yes. So, tama yun. So, the address is 8.55.63. Ito yung pinakahuli. That 255. 255. Okay. Yung subnet mask natin, it's 255. 255. That I-add 224. 224, yung 128 plus 64 plus 32. No? That's That- 0. That's 0. Kung tama ito, then we can rest. No? Definitely tama. Okay. So questions po. So you can do mga practice kung ganito. No? So thank you, Hernandez, no, for assisting me. So questions po? Suggestions? Wala? None?